Good morning, children. First classes are there are about reproduction, but this class reproduction of in man, like human reproductions. The method of reproduction such as involved by man, like human, this is called human reproductions. What are the chapter is outline are here? The human reproduction system. After that, completing this lesson, you can learn that chapter. The first one is called know about human reproductive system. Okay. Then next, the process of formation of gamete, like gametogenesis. Then another, that cyclic event occur rhythmic process of every month in female reproductive body, like is called menstrual cycle. Then fertilization, fusion of male and female gamete to form as a zygote, this is known as a fertilization. And implantation, after that egg attached to the uterus get developed from the zygote, this is called implantation. And what is meant by maintenance of pregnancy? There are what are the hormone and how to maintenance of fetus inside of mother womb, and what are the way of embryonic development, such way is called a trimester. Then finally parturition and expulsion of fetus from mother womb, this is known as a parturition. And lactation, what is meant by lactation? There is secreted as a milk from mammary gland of mother body, this is after that childbirth, like parturition. These are all the area aspect to learn after that completing this lesson. See, learning objectives to create awareness. See, why is this given of human reproduction? Human reproductions to know about of create awareness of sexual life in adult. That's why given your book in 12th standard. அப்போ நம்ம நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன, ஹெல்த்தி ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படி சொல்லக்கூடியதும் அந்த ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றின புரிதலையும் உண்டு பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த லெசன் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. டு நெக்ஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நோ அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம். மேலுடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளையும் ஃபீமேலுடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளையும் அது செயல்படக்கூடிய விதங்களையும் அதனுடைய அமைப்பு பகுதிகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த யூனிட் யூஸ் ஆகும். Next, explain the function of structure and associate with male and female reproductive system. How and will explain the internal organ of the female and the male part of the body. Then comparison of process of development spermatogenesis and oogenesis. Formation of sperm, அதாவது விந்து செல்கள் உற்பத்தி ஆகிறது எப்படி அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது. அண்ட் ஓஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக் ஆர் ஓவும், திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஏ ஊஜெனிசிஸ். இப்போ கரு முட்டை டெவலப் ஆகிறது அதனுடைய நிலையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் பாடி டூரிங் த அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபர்டிலைசேஷன். அதாவது ஹவு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் ஆர்கன் அண்ட் ஃபீமேல் பாடி டூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபர்டிலைசேஷன். அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செக்ஸுவல் செகண்டரி கேரக்டர், அந்த டயத்தில் என்னென்ன மாதிரி அமைப்புகளில் ஒரு மாறுபாடுகள் நடக்குது, அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷனில் அவங்களுடைய உடம்புல என்ன நடக்குது ஃபீமேல் பாடியில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த ரோல் ஆஃப் ஹார்மோன். ஹார்மோனுடைய ரோல் என்ன, வேர் ஆர் இன்வால்வ்டு பை ரீப்ரொடக்ஷன். ஹார்மோனுடைய ரோல் ரீப்ரொடக்ஷனில் எந்த அளவு இன்வால்வ்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் த ஈவெண்ட் ஆஃப் ப்ராஜனி ப்ரெக்னன்சி லைக் எஸ் கால்டு ஃபெட்டல் டெவலப்மெண்ட். கரு உருவாறுதலுடைய நிலைகள், அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சியுடைய நிலைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் மூவ் ஒன் பை ஒன் ஆஃப் டீட்டெயிலி எக்ஸ்பிளைன். எவ்ரி ஆர்கனிசம் ஹேஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ யூ நோ தட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ஆர் லேர்ன்.
But reproduction is one of the fundamental and biological process. It is essential or vital process, So in human body, in our, there are 4 main functions, such as to produce the gamete, like the formation of gamete, like spermatogenesis and oogenesis. Then another, transport for their gamete, how transport of gamete from male body into female body. அப்போ முதல் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா, கேமெட் உருவாகக்கூடிய அதனுடைய நிலைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனில். ரெண்டாவது, எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது கேமெட்டு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேமெட்ஸ், அது எப்படி டெவலப் ஆகுது இன் அவர் பாடி. ஃபைனலி, வாட் ஆர் த ஹார்மோன் டு ப்ரொடியூஸ்ட் தீஸ் ஆர் சேஞ்சஸ், என்னென்ன ஹார்மோன்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Let's going to one by one. First one is called what are the major reproductive events that are involved. என்னென்ன human reproductive system their event, என்னென்ன நிலைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். Some of the event is given. The first event is called gametogenesis. What is meant by gametogenesis? See, know that I told you, formation of gamete by the way of male is called spermatogenesis and the way of female is called oogenesis. The respectively of that formation of sperm, this is called as spermatogenesis. The formation of egg or ovum, this is called oogenesis, like male and female respectively. இப்போ ஆண் சொல்லக்கூடிய அந்த கேமெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெம் செல்லும், ஃபீமேல் கேமெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எக் ஆர் ஓவம் செல்லும் அதை உருவாக்குறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபார்மேஷன் தான் கேமெட்டோஜெனிசிஸ். And next, insemination. What is meant by insemination? So you know that it is a technique of transfer to sperm by male into female genetical tract or reproductive tract. That's mean by the transfer of male gamete into female reproductive parts. This is known as a insemination. ஓகே, அப்போ மேல் இனப்பெருக்க செல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விந்து செல் ஃபீமேல் இனப்பெருக்க உறுப்புகளுக்குள்ள செலுத்தக்கூடிய நிலையை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இன்செமினேஷன். த நெக்ஸ்ட்டு, ஃபர்டிலைசேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ஃபர்டிலைசேஷன்? ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட், ஐ டோல்ட் யூ நோ that form to zygote, as this result is called a fertilization. Then cleavage. What is meant by cleavage? Cleavage is a rapid mitotic division. What it means by mitotic division? Such occur in body cells generally. Zygote which converted into single cell and zygote into multicellular stage. This is like example of blastocyst. Because the single cell, it converted into multiple that are multicellular structure. This is known as a blastocyst. For example, egg is called one cell. Further is a development of fertilization. After the fertilization, the development to many cell that occurs is called blastocyst. ஒரு செல்லாக இருக்கிறது பல செல்களாக இருக்கக்கூடியது தான் என்ன சொல்கிறாங்க, called a blastocyst. Then finally, implantation. What is meant by implantation? This is known as a looked swelling patches. Attachment of blastocyst to the entire like uterine wall. Okay. See, attachment of blastocyst already after that fertilization developed into the stage of process called a blastocyst that are attached to uterine wall. This is known as a implantation. அப்போ கருப்பையில் இந்த கரு முட்டைகள் டெவலப் ஆகி பதிகிறதான சொல்கிறாங்க blastocyst. Then placentation. Do you know that placentation? It is a formation of placenta which are is intermediate connection between fetus to mother body. Why? The reason of exchange of nutrient from mother to fetus. இப்போ பிளாசன்டேஷனுங்கிறது ஒரு பிளாசண்டல் கனெக்ஷன் இருக்குது. எது வழியாக கருவுக்கு தேவையான ஒரு நியூட்ரிஷனாக அம்மாவிட்டேருந்து கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரெகுலர். Then castrulation. What is meant by castrulation? The process by blastocyst
is changed into gastrula, which are primary and germ layer. That's why it's called a formation of germ layer. இப்போ germ layer உருவாகிறதா என்ன சொல்கிறாங்க, gastrulation. அப்போ like a sperm layer, ectoderm and endoderm like mesoderm respectively. Then organogenesis. What is meant by organogenesis? Do you know that formation of organ is called organogenesis, like way of organ development. அப்போ ஆர்கன் டெவலப் ஆகிறது தான் ஆர்கனோஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறாங்க. லைக் அண்ட் தென் பாச்சுரேஷன், எக்ஸ்பிளஷன் ஆஃப் ஃபிட்டஸ் ஃப்ரம் மதர் womb. கரு அம்மாவுடைய கருப்பையிலேருந்து வெளியில் வரதான் எக்ஸ்பிளஷன், ஆல்சோ கால்டு பாச்சுரேஷன் சொல்கிறோம். Okay dear children, these are all the area to know about of events of human reproductive system. Next, structure of male reproductive system, like human reproductive system of male பற்றி பார்க்கலாம். male reproductive system பற்றி. See, the male reproductive system, it's composed of pair of testes, accessory ducts and also accessory gland, and there is a external part of like genitalia, external genitalia. Okay, இப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய டெஸ்டஸ் அண்ட் அசசரி ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய அசசரி டக்ஸ் ஆர் gland and also external genitalia. See, you know that how only to discuss one by one. Testes are primary sex organ of the male body. There are ovid body in nature. See, there is a testis. See there below the abdomen. See the testis is two. As where is a pair of testes, there is lying the body of as to scrotum. Scrotum, it's a sac like skin that hang to outside of the abdomen cavity. Since there is a very important role of viable to sperm, because there is a production of sperm and it required maintaining of low temperature, further is a production of sperm cell. Why the scrotum located outside of the abdomen cavity? Because when that requirement of synthesis of sperm cell needed to low temperature, for example 2 to 3 degrees Celsius lower than our normal body temperature. ஓகே, அப்போ ஏன் வந்து ஸ்க்ரூட்டம் வந்து வெளியில் இருக்குன்னா, அது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை காட்டிலும் ரொம்ப லோவாக தான் தேவைப்படுது. ஏன்னா அங்கே ஸ்பெர்ம் செல் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு, அதனால தான் அது அவுட் சைடில் உட்காந்துருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட்டு scrotum, it acts as a thermoregulator because it is also called as spermatogenesis. அப்போ scrotum is very important thermoregulator because it is maintaining with a temperature and spermatogenesis, sperm cell உருவாக்குன்னு சொல்கிறோம். And each testis is covered by outermost fibrous layer is called tunica albuginea. See the figure is given, figure 2.2b. அதாவது அந்த டெஸ்டஸ் கவர் பண்ணியிருக்கிற outermost fibrous layer என்ன சொல்கிறாங்க, tunica albuginea, right? Is divided into many septa like 200 to 250 lobes are there. Each lobe are contained coiler or tubular like structure. This is called a seminiferous tubule. அந்த ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செப்டாவால் ஆனது. அந்த ஒவ்வொரு செப்டாவும் நிறைய லாபுல்ஸ் இருக்குது. அந்த லாபுல்ஸ்லாம் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா காயில் மாதிரி அப்படியே ஒரு டியூப் மாதிரி சின்ன சின்ன குழாய் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்க, seminiferous tubule. These are highly convoluted tubules which are from 80% of testicular substance to site of sperm production. அது அப்படியே டெஸ்டிகுலர்லையா இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட்டு seminiferous tubule is made up of two type of cell. What are there? Is namely Sertoli cell or also called nurse cell. Seminiferous tubule எதனால் ஆனதுன்னா, seminiferous tubule கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Sertoli cell or nurse cell are there.
and spermatogenic cell or male sperm cell. Another one பார்த்தீங்கன்னா spermatogenic cell or male cell ரெண்டு விதமான செல் இருக்குது. இப்போ செர்டோலி செல்லு ஆர் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் நர்ஸ் செல். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மடோஜெனிக் செல் ஆர் மேல் ஜெம் செல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல் இருக்குது. செர்டோலி செல் ஆஸ் டு செல் elongated in nature. It provide nourishment of the sperm like during the maturation. அப்போ செர்டோலி செல் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த ஸ்பெம் செல்லுக்கு தேவையான சத்துக்களை கொடுக்குது. ப்ளஸ் அது போக எங்கன்னா டில் மெச்சுரேஷன் அது முதிர்ச்சடைகிற வரையும். This also secreted by inhibin because the hormone involved negative feedback controls sperm production. இந்த ஹார்மோன் ஒன்று செக்ரேட் பண்ணுது இன்ஹிபின் ஹார்மோன். அது நெகட்டிவ் மெக்கானிசம், அதாவது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ ஜென்ரலி ஸ்பெர்மடோஜெனிக்ஸ் டிவைடட் மியாட்டிக்கலி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஸ்பெர்மடோஜோவா. மியாட்டிக் டிவிஷன் வழியாக ஸ்பெர்மடோஜோவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெம் செல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தென் next one is called intestinal cell or leading cell. They are embedded by very soft tissue or connective tissue which are surrounded by seminiferous tubule. அடுத்து பாருங்கள், இன்டெஸ்டினல் செல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான செல் இருக்குது, லீடிங் செல் இருக்குது. இது எதோட கனெக்டாக இருக்குன்னா செமினிஃபரஸ் சாஃப்ட் டியூபுல் செல். There are act as endocrine nature which are secreted by hormone like androgen and testosterone. This is hormone like the initiated as a process of spermatogenesis. அப்போ இந்த ஹார்மோன் இந்த செல் தான் என்ன சொல்லுது, இப்போ which cell is secreted by androgen and testosterone என்ன சொல்லுது, லீடிங் செல் ஆர் இன்டெஸ்டினல் செல்லுன்னு சொல்கிறோம். அது எதுனா ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து தோன்றுது. The next, what are there as accessory ducts are there? Generally, there are male as a reproductive system include. What are the accessory ducts? முன்னாடியே தெரியும், நம்ம மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் கம்போஸ்ட் எதனாலனா டெஸ்டஸ்ஸு, அக்சசரி கிளாண்டு, அக்சசரி டக்ஸு அண்டு எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியான்னு பார்த்தோம். அதில் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் பார்த்தோம், டெஸ்டஸை பற்றியும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இருக்கணும். அதுக்கடுத்து அசசரி டக்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். விச் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் தேர் இஸ் ஏ ரேட் ஆஃப் டெஸ்டிஸ், வாஸ் எஃபரன்சியா அண்ட் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ எபிடைடிமிஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு மேல் அசசரி டக்ஸ் because there is a main supporting on their production of sperm cell. See, let's we discuss one by one. When the picture is 2.2 is given, the seminiferous tubule of each lobule convert to form of tubule rectus convert to sperm into rate of testis. சின்ன சின்ன டியூபிள் வந்து அது அப்படியே என்ன செய்யுது, செமினிஃபரஸ் டியூபில் இருந்து திரும்ப ரேட் ஆஃப் டெஸ்டிஸ்க்கு வந்து போயிடுது. The rate of testis is the tubular network and there is a posterior side of the testis. ரேட் ஆஃப் டெஸ்டிங்கிற ஒரு டியூபுலர் இதாக இருக்குது, அது வந்து பார்த்தோன்னா கனெக்ட் பண்ணுங்கிறாங்க. when there sperm leave to rate of testis enter to epididymis. ஸ்பெம் ஒரு வேளை வந்ததுன்னா அது எபிடைமிஸ் வழியாக போயிடுது. then see and then finally move to vas efferentia. vas efferentia, see the picture of figure 2.2 பாருங்கள், vas efferens வெளியே போயிடுது. See, then the epididymis is a single highly coiled that temporarily stored spermatova. அந்த எபிடைடமிஸ் தான் என்ன செய்யுது, நிறையா டியூப்லர் பாருங்கள், நிறைய அந்த பிக்சரில் பாருங்கள் 2.2ல் நிறைய டியூபில் அப்படியே சின்ன சின்னதாக டியூப் மாதிரி இருக்குது, அங்கே காயில் அமைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இங்கே தான் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, ஸ்பெர்மடோஜோவான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பெம் செல் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. There are undergo physiologically maturation, occur increased motility or fertilizing capacity. அங்கே அதுதான் வந்து என்னென்னா நடக்குதுன்னா அது நகர்றதுக்கு தன்மையான வல்லமையை உண்டு பண்ணிக்கிறது. ஃபெர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி, அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கான தேவையானது உண்டு பண்ணிக்கிறது. The next, there epididymis as lead to vas differentia. See vas differentia பாருங்கள், மேலே டாப்பில் கொடுத்துருக்கு ஃபிகர் 2.2ல். அது வழியாக they are joined to duct of seminal vesicle which are passed through prostated gland when they are open to urethra. அது அப்படியே என்ன செஞ்சுருக்குன்னா டைரெக்டாக செமினல் வெசிக்கிள் வழியாக
அப்படியே எஜுகேட் டக்கு பாஸ் ஆகிடுது. ப்ராஸ்டேட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. திரும்ப வந்து உரேத்ரான்னு சொல்லக்கூடிய காமன் பேசேஜாக யூரின் அண்டு ஸ்பெம் வே அது வழியாக வெளியில் போயிடுது. The urethra is a terminal portion because the male reproduction used to convey to both urine and semen because it is at that different time, not at the same time even. அப்போ யுரேத்ரா அப்படிங்கிறது காமன் பேசேஜ்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு? சி ஃபிகர் 2.2ல் ஏல பாருங்கள். ஆஸ் டு urethra is a passage to urinary and sperm or semen is common pathway. ஏதாவது ஒன்று தான் அட்ஸ் ஒன் டைம், cannot both act as a single time. இப்போ ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் அனுப்ப முடியாது. The next urinary bladder extended through the penis. External penis is called a urethral meatus and accessory glands are there. அடுத்த accessory glands பாருங்கள். And male accessory glands, like already told you know, to எதனால் ஆனது male reproductive system, red pair of testis, accessory duct, accessory gland, இன்னொன்று என்ன சொன்னால் external genitalia. Accessory glands, there are male reproductive system include pair of seminal vesicle and vesiculae which are ends in sperm to motility, because bulbourethral gland and also called they are located as inferior to the prostate and their secretion help to lubrication of penis. அப்போ இந்த bulbourethral glandனு ஒரு வகையான gland இருக்குது. இந்த gland என்ன செய்யுதுன்னா which are there is a help to lubrication of the penis. பெனிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டிக்கல் ஆர்கன் வந்து லூப்ரிகேஷன் சொல்லக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப காரணம் என்னென்னா இந்த bulbourethral gland தான். And prostate encircled to urethra just below the urinary bladder, secreted as a slightly acidic fluid that are citrates several enzyme prostate specific antigen. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராஸ்டேட்டை சுற்றி அந்த என்சர்க்கிளை சுற்றி யுரேத்ராவுக்கு கீழே யூரினரி bladder செக்ரேட் பண்ண கொஞ்சம் அசிடிக் ஃப்ளூயிடு, அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜனாக செக்ரேட் பண்ணுது. தென் semen are seminal fluid which are very milky white appearance. They are contained to the seminal plasma. It's secreted from the seminal vesicle and also prostate gland. It acts as a and bulbourethral gland. Semen அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான திரவ ஃப்ளூயிடு, அது ஒயிட் மில்கி ஒயிட் அப்பியரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளூயிடு, அதை செக்ரேட் பண்ணுது. Seminal fluid, it acts as a transport of medium and provide nutrition and also their product themselves sperm அந்த சீபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீபம் செமினல் ஃப்ளூயிடு, அதில் வந்து பார்த்தோன்னா திரவம் இருக்குது. அதுபோக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மீடியமாக ஸ்பெம் டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியமாக செயல்படுது. அந்த ஸ்பெம்முக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்குது, அதுபோக ப்ரொடக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. when there is a to connected through the penis, அது எங்கே டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா பெனிஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். பெனிஸ் இஸ் நத்திங் பட் தென் அசசரி எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா பார்க்குறோம். எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மேல் ஜெனட்டிக்கல் ஆர்கன் லைக் பெனிஸ். இப்போ பெனிஸை பார்ப்போம். பெனிஸ் இஸ் எ மேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டிக்கல் ஆர்கன். இட் இஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு கோபுலேட்டரி ஆர்கன் because it made by some of the specialized tissue. It helped to extraction of penis and facilitate insemination. அந்த பெனிஸை சுற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்யூவாலான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அது என்ன செய்யுதுன்னா இன்செமினேஷன் நடக்கிறதுக்கு, அதாவது இன்செமினேஷன் என்ன சொன்னேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மேல் கேமெட் இன்டு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக். அப்போ அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. when they are enlarged to penis, end of the penis is called glans and penis is covered by loose fold skin is called foreskin. When they enlarge to during there is a copulation, the skin to enlarge the portion is called foreskin or also called prepuce. ஓகே, அப்போ இப்போ நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அது எதனால் ஆனது, அது என்னென்ன கம்போசிஷனால் ஆனது, அது என்னென்ன ஆர்கன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் லேட்டர் வீடியோவில் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சிஸ்டத்தை பற்றி அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சேர்ந்தது தான் சொல்லி பார்த்தோம். மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் என்னென்ன பார்த்தோம், ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய டெஸ்டஸும், அதுக்கடுத்து
அசசரி கிளாண்டு அசசரி டக்ஸை பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைனலாக எக்ஸ்டர்னல் டென்டேலியா பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்துருவோம் மேல் ஜெனட்டிக்கலானா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னா ஒன்று பிரின்சிபலாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்டிஸு, அதில் செமினிபரஸ் டியூபல்ஸு, வேஸ் டிஃப்ரென்ஸு, பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டாலியாக பார்த்தோம். அசரியாக இருக்குன்னு கிளாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய செமினல் வெசிக்கிள், ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு, பால்போயித்ரல் கிளாண்டு இதெல்லாம் செக்ரெட் பண்ணுற சீமன் சொல்லி பார்த்தோம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெம் செல்லுக்கு வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் பார்த்தோம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஊன்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸலுக்கு ஊஜெனிசிஸ்ன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிலைகளை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். எனி டவுட் ஆஸ்க் டு மீ.